Greetings to you, my dear children. Today we are going to deal about the prose, the journey by train, term 3, unit 1, worksheet 14. Prose, the journey by train. Children, I have given you some pictures. Look at the pictures. Can you name the items? There are the things essential for a camp. There is a picture of a watch, torchlight, candle, tent, cell phone and a rope. When you go for a camp, these things are essential for you. The watch, we should keep a punctuality in the camp, hence we need the watch. The torchlight, when the current fails, we need a torch. And candle, if the batteries in the torch run out, we need the candles. Next, tent. Look at the picture tent. Tent is essential for staying in the forest. Next, cell phone. When we have a cell phone, we are at 0 kilometer distance from our friends and families. நம்ம எவ்வளவு தூரம் போனாலும் நம்ம வீட்ல இருக்கவங்கட்ட நம்ம பேசிட்டு இருக்கணும் அப்படினா நமக்கு செல் போன் ரொம்ப தேவை. And the last one is rope. Rope na என்னது? கயிறு. Rope is useful in trekking, tenting and in many other activities. இப்போ வந்து நம்ம மலை ஏறுறோம், அதுக்கெல்லாம் எது தேவை? rope தேவை. ஃபாரஸ்ட்க்கு போறீங்க அப்படினாக்கா, ஒரு ட்ரெக்கிங் போறீங்க அப்படினா இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? எடுத்துட்டு போலாம். Okay, we'll move on to the lesson. This lesson is taken from the classic adventure novel Around the World in 80 Days by Jules Verne. Mr. Phileas is an Englishman. He, along with his French attendant, Passepartout, attempt to go around the world in 80 days on a wager of $20,000, roughly around $1.6 million. The amount was set by his friends at the Reform Club. கதை எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, மிஸ்டர் ஃபிலியாஸ் அப்படின்றவர் ஒரு இங்கிலீஷ்மேன். அவருடைய பிரெஞ்சு அட்டெண்டன்ட் பாசபார்ட் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து அவருக்கு ஒரு சர்வெண்ட் மாதிரி இருக்கிறாரு. அவர் கூட வந்து உலகம் ஃபுல்லா 80 நாளில் சுற்றி பார்க்க போகிறோம், அதுக்குன்னு ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு. அந்த அமௌண்ட்டை வந்து யார் செட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, இந்த ரிஃபார்ம் கிளப் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது. அதில் இவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிலியாஸ் இருக்கார் இல்லையா, அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து செட் பண்ணுறாங்க. $20,000 உங்களுக்கு கொடுக்குறோம், அதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும்? 80 டேஸ்க்குள்ளே உலகத்தை ஃபுல்லாக சுற்றி வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. The train had started punctually. Among the passengers were a number of officers, government officials and merchants. இவங்க வந்து இந்த ஜேர்னியை ட்ரெயினில் ஆரம்பிக்கிறாங்க. கரெக்டாக பங்க்சுவலாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. அதில் யார் யாரெல்லாம் அந்த பேசஞ்சர்ஸில் இருக்கிறாங்க இவருக்கு தெரிஞ்சவங்கன்னு பார்த்தாக்கா, நிறைய வந்து ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்கிறாங்க, கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் இருக்காங்க, வியாபாரிகள்லாம் இருக்கிறாங்க. Passepartout rode in the same carriage with Mr. Fogg, and a third passenger occupied a seat opposite to them. This was Sir Francis Cromarty. இப்போ வந்து பாசபார்ட் வந்து நம்ம யாருன்னு பார்த்தோம் இல்லையா முதல்லையே, அவர் வந்து மிஸ்டர் ஃபாகுக்கு முன்னாடி வந்து உட்கார்றாரு. அடுத்தது இன்னொரு பேசஞ்சர் அங்கே ஒருத்தர் வராரு, அவங்களுக்கு எதிர்க்க உட்கார்றதுக்கு. அவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, சர் பிரான்சிஸ் குரோமார்டி அப்படின்றவர் வராரு. The locomotive, guided by an English engineer and fed with coal, threw out its smoke upon cotton, coffee, nutmeg, clove and pepper plantations, while the stream curled in spirals around groups of palm trees, in the midst of which were seen marvelous temples decorated by the rich work of இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர். இந்த ட்ரெயின் போகும்போது அந்த லோகோமோட்டிவ் தானே, அப்போல்லாம் இந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் கிடையாது இல்லையா, கரியை கொட்டி தான் வந்து ட்ரெயினை போக வைப்பாங்க. அப்போ அதுலேருந்து என்ன வரும்? புகை நிறையா வரும். பிரிட்டிஷ்காரங்க இருந்தாங்க இல்லையா, அந்த என்ஜினியர்ஸ் தான் வந்து அந்த ட்ரெயினை ஓட்டினாங்க. அந்த புகை வருது இல்லையா, அந்த ட்ரெயின்லேருந்து அந்த புகை வந்து அந்த நிலங்களில் வந்து பருத்தி விளைஞ்சிருக்குது, காஃபி, நட்மேக், க்ளவ், பெப்பர் இதெல்லாம் வந்து அவங்க பயிர் செஞ்சுருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் கடந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ட்ரெயின் வந்து போகுது. இந்த புகை வந்து பாம் ட்ரீஸ் இருக்கும் இல்லையா, அது எவ்வளோ உயரம் இருக்கும், அதையும் தாண்டி உயரமாக என்ன பண்ணுது, அந்த புகைங்கள்லாம் போகுது. Then they came upon vast areas extending to the horizon with jungles where snakes and tigers lived. These creatures fled at the noise of the train. Then they came to forest
where elephants stood gazing with sad eyes at the train as it passed. அடுத்தது அவங்க எங்க வராங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா காடுகள் வழியா கடந்து போறாங்க. அங்க பார்த்தா நிறைய டைகர் இருக்குது, ஸ்னேக்ஸ் எல்லாம் நிறைய வருது. அவங்க ட்ரெயின்ல போகும்போதே அதெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, பாக்குறாங்க. ட்ரெயின் போற சத்தத்தை கேட்ட உடனே அந்த உயிரினங்கள்லாம் என்ன பண்ணுது, ஓடுது வேகமா. அதுக்கப்புறமா எலிஃபென்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த ட்ரெயின் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்காங்க. இது கடந்து போகுது இல்லையா அந்த ட்ரெயின், அதை வந்து எலிஃபென்ட்ஸ் நின்று என்ன பண்ணுதுங்க, பாக்குதுங்க. At 12:30 the train stopped at Berhampur. The travelers made a hasty breakfast and started off for Asangur. Now they traveled along the banks of the small river Tapti, which empties into the Gulf of Cambrai near Surat. அந்த ட்ரெயின் வந்து நின்னுடுது. எங்க நிக்குதுன்னு பார்த்தோம்னாக்கா பராம்பூர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து நின்னுடுது. அப்போ உடனே இந்த டிராவலர்ஸ்க்குலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாங்க. Then towards evening the train entered the valleys of the Sudpur mountains which separate the Kandesh from Bundelkhand. It was 3 the morning. அதுக்கப்புறம் வந்து காலையில 3 மணி ஆயிடுது. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க, சுத்பூர் மவுண்டன் அப்படின்ற மலைக்கு வந்து அந்த ட்ரெயின் வந்து போகுது. அந்த மலை வந்து இந்த கந்தேஷ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து பந்தல்கண்ட் அப்படின்ற இடத்துல வந்து பிரிக்கிறது வந்து அந்த சுத்பூர் மவுண்டன் தான். அப்போ டைம் வந்து 3 மணி ஆயிடுச்சு. The train stopped at 8 o'clock in the midst of the clearing some 15 miles beyond Rothal. The conductor passing along the carriages shouted, "Passengers will get out here." அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு 8 o'clock ஒரு 15 மைல்ஸ் இருக்குது ரத்தால் அப்படின்ற இடத்துல அங்கே வந்து நின்றுடுது. அங்கே நிறைய பங்களாஸ்லாம் இருக்குது, நிறைய பேர் வேலை செய்துட்டு இருக்காங்க. இந்த கண்டக்டர் இருக்கார் இல்லையா, அவர் வந்து கத்துறாரு, பேசஞ்சர்ஸ்லாம் இறங்குங்க இறங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, கத்துறாரு. Phileas Fogg looked at Sir Francis Cromarty for an explanation, but the general could not tell why there was a halt in the midst of this forest of dates and acacias. அதாவது வந்து இந்த ஃபிலியாஸ் உடனே ட்ரெயின் திடீர்னு நிற்கவே இவர் வந்து சர் பிரான்சிஸ் குரோமாட்டியை பார்க்குறாரு. கியூரியஸ் பாசபார்ட் rushed out and speedily returned crying, "Monsieur, no more railway." What do you mean? asked Sir Francis. பாசபார்ட் அவுட் இருக்கார் இல்லையா, அவர் வேகமாக போகிறாரு. போயிட்டு என்னதான் நடந்துச்சுன்னு பார்த்துட்டு வரலான்னு போகும்போது போனவர் திருப்பி அழுதுகிட்டே வராரு, வந்து கத்திட்டே வராரு, இனிமேல் ரயில்வே போவாது, இதோட நின்றுடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிற அப்படின்னு கேட்குறாரு சர் ஃப்ரான்சிஸ். இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க, கீழே இறங்கி வராங்க. வந்து அந்த கண்டக்டர் இருக்கார் இல்லையா, அவர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு, சர் ஃப்ரான்சிஸ் என்ன ஆச்சு, நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. உடனே கண்டக்டர் சொல்கிறாரு, கோல்பி அப்படின்ற இடத்துல நம்ம நின்றுட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஏன் ட்ரெயின் போகல அப்படின்னு கேட்கும்போது, அதாவது நீங்கள் 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கற்பனை பண்ணி பாருங்கள், அப்போ தான் வந்து ரயில்வே ட்ராக்கெல்லாம் போட ஆரம்பிச்சது நம்ம நாட்டில். அதுக்கு மேலே ட்ராக் வந்து இனிமையாக வந்து முடிவடையலை, அதனால ட்ரெயின் இதுக்கு மேலே என்ன ஆகாது, இந்த இடத்த விட்டு போகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க. பாம்பேலேருந்து கல்கட்டா வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், டிக்கெட்டை வாங்கியிருக்கிறோம், நாங்கள் இப்போ எப்படி போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கோவப்படுறாரு. Sir Francis said, "Mr. Fogg quietly, we will, if you please, look about for some means of transport to Allahabad." உடனே வந்து சர் பிரான்சிஸ் இருக்கார் இல்லையா, அவர் சொல்கிறாரு, மிஸ்டர் ஃபாக் கிட்ட அமைதியாக சொல்கிறாரு, நம்ம வந்து எப்படியாவது இந்த இடத்த விட்டு என்ன பண்ணிடலாம், போயிடலாம் அலகாபாத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. Now Sir Francis Cromarty came back without having found anything. "I shall go on foot," said Phileas Fogg. உடனே மிஸ்டர் ஃபாகும் சர் பிரான்சிஸ் குரோமாட்டியும் வாகனம் ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தேடுறாங்க. அங்கே எவ்வளோ தூரம் போய் பார்த்தாலும் அங்கே ஒன்றுமே என்ன பண்ணவே முடியல, இல்லவே இல்லை. உடனே ஃபிலியாஸ் சொல்கிறாரு, நான் நடந்தே அலகாபாத்துக்கு போயிடுறேன்னு சொல்கிறாரு. Passepartout, who had now rejoined his master, made an unhappy face as he thought of his magnificent Indian shoes. Happily, he too had been looking about him, and after a moment's hesitation said, "Monsieur, I think I have found a means of conveyance." அப்போ இந்த பாசப்பார்ட் அவுட் இருக்கார் இல்லையா, இவருடைய மாஸ்டர் கிட்ட வராரு, இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அலகாபாத் போகிறதுக்கு வழியை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. "What? An elephant? An elephant that belongs to an Indian who lives but 100 steps from here." அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு, எலிஃபெண்ட்டு நான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறேன், அதன் மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், இங்கேருந்து அலகாபாத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. "Kiani, this was the name of the animal
Mr. Fogg resolved to hire him. When therefore Mr. Fogg proposed this to the elephant's owner, he refused point blank. Mr. Fogg persisted, offering the excessive sum of 10 pounds an hour for the loan of the animal to Allahabad. இவங்க ரெண்டு பேரும் போய் அந்த அனிமலோடைய ஓனர் கிட்ட போயிட்டு பேசுறாங்க. அவன் வந்து ரொம்ப காசு கேட்குறான். அதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் ஃபாக்ஸ் சொல்றாரு, ஒரு மணி நேரத்துக்கு 10 பவுண்ட்ஸ் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓனர் கிட்ட சொல்றாரு. 20 pounds refused also. 40 pounds still refused. 20 பவுண்ட்ஸ் தரேன்னு சொல்றாரு, அப்பையும் மறுத்துடுறாரு. 40 பவுண்ட்ஸ் தரேன் ஒரு மணி நேரத்துக்குன்னு சொல்றாரு, அப்பையும் அந்த ஓனர் என்ன பண்ணல, ஒத்துக்கவே இல்லை. Phileas Fogg then proposed to purchase the animal outright and at first offered 1,000 pounds for him. The owner, perhaps thinking he was going to make a great bargain, still refused. உடனே இந்த ஃபிலியாஸ் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த மாதிரி ஏற்றிட்டே போகிறதுக்கு பதில் நம்ம அந்த அனிமலையே வாங்கிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு, நான் வந்து உனக்கு 1000 pounds கொடுக்குறேன், 100 பவுண்டு கொடுக்குறேன், இந்த யானையை என்கிட்ட கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. உடனே அந்த ஓனரில் இன்னும் இவர்கிட்ட நம்ம நல்லா பார்கெயின் பண்ணி விலையை நிறைய வாங்கலாம் பணம் அப்படின்னு அவர் ஆசைப்படுறாரு. உடனே அவர் திருப்பி மறுத்துடுறாரு அந்த ஓனர். மிஸ்டர் ஃபாக் ஆஃபர்ட் ஃபர்ஸ்ட் 1200, தென் 1500, 1800, 12,000 pounds. At 2,000 pounds the man yielded. கடைசியா 2,000 poundsக்கு அந்த யானையை இவங்கள்ட்ட வித்துறாரு. விலையை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகமா ஏத்தி கடைசியில் அந்த ஓனர், அதாவது எலிஃபென்ட் ஓனர் வந்து 2,000 poundsக்கு வந்து அந்த எலிஃபென்ட்டை ஃபிலியாஸ் ஃபாக் கிட்ட வித்துடுறாங்க. A young man with an intelligent face offered his service as a guide, which Mr. Fogg accepted, promising so generous a reward as to greatly increase his zeal. The elephant was led out and equipped. Young man வந்து நான் உங்களை கைட் பண்ணுறேன், உங்களை நான் அலகாபாத் போகிறதுக்கு இந்த எலிஃபெண்ட்டில் போகிறதுக்கு நான் உங்களை கைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்புறம் எலிஃபெண்ட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்குரிய என்னென்ன பொருள் தேவையோ அதெல்லாம் அவங்க வந்து எக்யூப் பண்ணுறாங்க. The man who was a skilled elephant driver covered the elephant's back with a sort of saddle cloth and attached to each of its sides some uncomfortable hodas, famous carpet bag, an action that made poor Passepartout lose his breath. அந்த புது யங் மேன் அவர் வந்து அந்த எலிஃபெண்ட்டை ஒரு துணி வச்சு வந்து கவர் பண்ணுறாரு. ஒரு கார்பெட், அது ஃபேமஸான கார்பெட், அதை வச்சு வந்து அவர் கவர் பண்ணுறாரு. While Sir Francis and Mr. Fogg took the hodas on either side, Passepartout got on to the saddle cloth between them. The driver perched himself on the elephant's neck, and at 9 o'clock they set out from the village, the animal marching off through the dense forest of palms by the short cuts. டிரைவர் இருக்கார் இல்லையா, அவர் வந்து அது மேலே எலிஃபெண்ட் மேலே ஏறி உட்கார்ந்துடுறாரு. 9 o'clock வந்து அவங்க அந்த வில்லேஜை விட்டு அவங்களுடைய பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த அனிமல், அதாவது அந்த எலிஃபெண்ட் வந்து காடுகளை கடந்து அந்த பாம் ட்ரீஸ்லாம் இருக்கிற இல்லையா, அதெல்லாம் கடந்து குறுக்கு வழியாக அவங்க எங்கே போகிறாங்க, இப்போ அலகாபாத்க்கு போகிறாங்க. With this, the story ends, children. I hope you have enjoyed the story. We are moving to the activities. The first activity is pick out a suitable affix and coin new words for the root word given in the table and write them. Affix and root words. Re, il, ion and in. The root words are literate, hesitate, happy, habitants, right. What will be the answer? Very good. For literate, illiterate. Hesitation, unhappy, inhabitants, rewrite. Very good. Next, pick out the suitable words or phrases from the clue box and write them with the signs given. Here I have given you signs. You have to write what the signs means. These are the signs. Above the signs you have baggage, railroad, crossing, cafeteria, school, hospital. For first one, what will be the answer? Baggage, railroad, crossing, cafeteria, school, hospital. Very good. Cafeteria will be the answer. Next, there is a suitcase. What suits the most? Very good. Baggage. And the next, very good. Railroad crossing. Next picture, school. Very good. And the last picture, what does it mean? Very good. Hospital. You have given the right answers, children. And the next activity, draft SMS for the following situation using the hints given. I have given you hints. Read out the hints carefully and you have to draft a message.
For your information, that means FYI. இப்போ வந்து எஸ்எம்எஸ்ல எப்படி எழுதலாம் அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன். ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ். ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன்றதுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து FYI அப்படின்னு போடலாம். எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறதுக்கு பதில் எக்ஸாம் போடணும். கிளாடுக்கு பதில் GLD போடலாம். ஆர்க்கு பதில் AREக்கு பதில் வெறும் லெட்டர் ஆரை போடலாம். ஹேவ்க்கு VE போடலாம். வில்லுக்கு LL LL. யுவர்க்கு UR லெட்டர்ஸை போடலாம். வீக்கு வந்து லெட்டர் வியை போடலாம். இப்படி தான் வந்து ஷார்ட்டாக எஸ்எம்எஸ் அனுப்பணும். இப்போ நான் ஒரு சென்டென்ஸ் உங்களுக்கு எழுதுறேன், அதுக்கு எப்படி எஸ்எம்எஸ் நீங்கள் அனுப்புவீங்கன்னு பாருங்க. The question is, for your information, I have got 75% in +1 board exam. Write a message for this. Very good. FYI, I have got 75% in +1 board exam. Very good, children. With this, the activity is finished. Thank you, children. அடுத்த worksheet நம்ம பார்க்க போகிறது Sindbad my first voyage, worksheet number 17. இது வந்து ஒரு story. Sindbad the sailor is fictional mariner. He is described as a man from Baghdad in the course of voyages throughout the seas of Africa and south of Asia. He has fantastic adventures in magical realms, encountering monsters and witnessing supernatural phenomena. Children, in this story, we'll see about the adventures of Sindbad. Sindbad is a mariner. Actually, Sindbad is a mariner. In this story, the rich Sindbad describes his first voyage to the poor Sindbad. The rich Sindbad's father was a rich merchant. When he was still young, his father died. He left behind a big wealth. However, the young Sindbad was an inexperienced and thoughtless youth. So, he spent all his wealth foolishly. He returned to his senses only after the loss of all the wealth. இப்போ வந்து இந்த ஸ்டோரியில் ஒரு ரிச் சிந்துபாத் அப்படின்றவர் இருக்காரு, புவர் சிந்துபாத் ஒருத்தர் இருக்கிறான். புவர் சிந்துபாத் ஒரு போர்ட்டர். இந்த ரிச் சிந்துபாத் வந்து புவர் சிந்துபாத் கிட்ட அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் வாயேஜை அந்த கதையை வந்து சொல்கிறாரு. அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு பெரிய மர்ச்சன்ட், சிந்துபாதோடைய ஃபாதர், அவர் வந்து ஒரு பெரிய வியாபாரி அவர் இருக்கிறாரு. இந்த சிந்துபாத் ரொம்ப சின்ன வயசில் இருக்கும் போதே அவங்க அப்பா வந்து இறந்து போயிடுறாரு. இறந்து போகும்போது இந்த பையனுக்கு நிறைய வந்து சொத்தை வச்சுட்டு அவர் போகிறாரு. அந்த சின்ன வயசில் இந்த சிந்துபாத்துக்கு வந்து பொறுப்பு இல்லாமல் இருந்ததுனால, அனுபவம் பத்தாததுனால அந்த பணத்தை எல்லாம் அவன் என்ன பண்ணிடுறான், இழந்துடுறான். ஸோ சிந்துபாத் decided to sail for the Persian Gulf with some goods. Their group sailed from one country to another, selling the goods. One fine day, when they were on board, they saw a beautiful small green island. They all got down on the green patch to have some fun. They were so hungry, so they decided to cook some food there. ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த சிந்துபாத் வந்து ஒரு செயிலர் இல்லையா, அதனால் கடல் பயணமாக நம்ம வந்து போகலாம், திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான் நினைக்கிறான். அப்போ ஒரு நாள் அவங்க வந்து அந்த ஒரு கப்பலில் ஏறி அவங்க போகிறாங்க. போகும்போது இந்த கடலில் திடீர்னு வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு அழகான சின்னதாக ஒரு க்ரீன் கலரில் ஐலண்டு ஒன்று தெரியுது, ஒரு ஐலண்டு தெரியுது. கப்பல்லேருந்து அந்த ஐலண்டில் இறங்கிடுறாங்க. அங்கே ரொம்ப அவங்களுக்கு பசி எடுக்குது, அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம், சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குக் பண்ணுறாங்க. As soon as they lit the fire for cooking, they got a jerk. That island was trembling. They were all shocked because it was not an island, it was the back of the huge animal. The animal got disturbed when the fire was lit on his back. When they realized, they were terrified. So, jerked. All the sailors got terrified. அப்போ இவங்க இறங்குனாங்க இல்லையா, சமையல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஐலண்டில் நெருப்பை பற்ற வைக்கிறாங்க. நெருப்பை பற்ற வச்சு கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தா அந்த ஐலண்ட் என்ன பண்ணுது, ஷேக் ஆகுது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அது ஒரு ஐலண்ட் கிடையாது, ஒரு பெரிய அனிமல். அதை பார்த்து இவங்க என்ன நினச்சிக்கிட்டாங்க, இது ஒரு ஐலண்ட் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க, இறங்கிட்டாங்க. Every one of them jumped into the sea to save his life. Most of them boarded on the ship, but a few were not so fortunate. The captain of the ship started the ship hurriedly before they could climb up. So, a few sailors were left behind on the sea. They were struggling for their life in the sea. The rich Sindbad was also one among those strugglers.
Fortunately, Sindbad caught hold of a big piece of wood floating nearby. He held on to the big piece of the wood. He was being thrown away by the powerful sea waves. But Sindbad held on to the wood and kept floating for a long time. அப்போ என்ன பண்ணிடுறாங்க, எல்லாருக்கும் இது ஜர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் பயந்துட்டு ஓடி போய் அந்த கப்பலில் ஏறிடுறாங்க. ஏறின உடனே இந்த கேப்டன் உடனே வந்து ஷிப்பை எடுத்துடுறாரு. ஆனால் சில பேர் வந்து அதுலேயே மாட்டிக்கிட்டாங்க, போய் ஏற முடியாமல். அந்த மாதிரி ஏற முடியாமல் மாட்டிக்கிட்டவங்கள இந்த ரிச் சிந்துபாத் இருக்கார் இல்லையா, அவரும் ஒருத்தர். கடலில் போகும்போது ஒரு கட்டை மிதக்குது, அதை கெட்டியாக அவர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு, பிடிச்சிக்கிறாரு. பெரிய அலைலாம் வருது, அவரை தூக்கி விசிறி அடிக்குது. அப்போ கூட அவர் என்ன பண்ணவே இல்லை, அந்த உட்டை விடாமல் அப்படியே அந்த கடலில் மிதந்துட்டே வராரு. At last he was thrown on an island. Sindbad was very tired. He felt extremely hungry, but in the island there was a few herbs. He ate the herbs, drank water from a spring on the island. There he met a man. அதுக்கப்புறமா சிந்துபாத் என்ன பண்ணுறாரு, இவரை வந்து அந்த ஒரு பெரிய அலை வந்து இவரை தூக்கி ஒரு நிலத்துல வீசுது. அங்கே போன உடனே இவர் பயங்கரமாக டயர்ட் ஆகிடுறாரு, பசி எடுக்குது. மருத்துவ குணமுள்ள ஹெர்ப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இவர் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு அப்படியே ஊர்ந்து போயிட்டு அந்த ஹெர்ப்ஸ் எடுத்து பறித்து சாப்பிட்றாரு. அப்புறம் தண்ணி கொஞ்சம் குடிச்சிக்கிறாரு அங்கேருந்து. அப்போ ஒரு மனுஷனை அவர் வந்து பார்க்குறாரு. Sindbad expressed all his misfortune to the man. Then he took Sindbad to a cave. A number of men stayed there in a cave. They were all slaves of the king of the island. Those men were very kind to Sindbad. They served Sindbad nice food and they gave some drinks for Sindbad. They treated Sindbad well. Later on, they produced Sindbad in front of the king. The king's name was Mirjan. Sindbad narrated his tale of suffering and hardships to the king. The king was a noble and kind man and appointed Sindbad as an officer on the spot. இந்த மனுஷன் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த சிந்துபாதை வந்து ஒரு இடத்த கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. ஒரு வீடு மாதிரி இருக்குது, அங்கே போனால் நிறைய ஆளுங்க இருக்கிறாங்க. அவங்களாம் யாருன்னு பார்த்தோன்னாக்கா, அந்த ஐலண்ட் இருக்கார் இல்லையா, அதோடைய கண்ட்ரியோடைய கிங் இருக்கார் இல்லையா, அந்த கிங்குக்கு இவங்களாம் ஸ்லேவ்ஸாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அங்கே இருக்கிற ஸ்லேவ்ஸ் எல்லாமே சிந்துபாத்தை வந்து ரொம்ப நல்லா கவனிச்சிக்கிறாங்க, சாப்பிட்றதுக்கு கொடுக்குறாங்க. சிந்துபாத்துக்கு அவங்களெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுது. அப்புறமா இந்த மேன் வந்து சிந்துபாத்தை அவங்களுடைய கிங் முன்னாடி கொண்டு போயிட்டு நிறுத்துறாரு. அந்த கிங் வந்து ரொம்ப நல்லவராக இருக்கிறாரு. சிந்துபாத் வந்து இவருடைய ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்கிறாரு. அந்த கிங் வந்து ரொம்ப இவர் மேலே பரிதாபப்பட்டு இவரை வந்து அவருடைய ஆஃபீஸராக வந்து நியமிச்சுக்கிறாரு. There were a number of other islands nearby. These islands were under the control of the king Mirjan. During his stay in the island, ships from different parts of the world visited the island regularly. Every day, Sindbad would ask the visiting sailors about Baghdad, but none knew about it. Now Sindbad longed to go back to his country, that is Baghdad. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறாரு, சிந்துபாத் வந்து அந்த ஐலண்டில் அவர் ஒரு ஆஃபீஸர் ஆகிட்டார் இல்லையா, எல்லார் கூடயும் நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக பழக ஆரம்பிக்கிறாரு. அந்த ஐலண்டில் அவர் பெரிய பெரிய அதிசயத்தெல்லாம் அவர் பார்க்குறாரு. One day Sindbad was standing on the port. He saw a ship coming to the fort. It was the same ship which had sailed further after leaving Sindbad behind when he was struggling for life. When the captain of the ship saw Sindbad, he was surprised to find Sindbad alive. He and the other crew members hugged Sindbad with happiness. The captain handed over the goods to him which had been left on the ship. Among his goods, Sindbad chose a few valuable items and presented those to the king. In return, the king also gave Sindbad valuable gifts. The ship stayed on the island for a few days. Meanwhile, Sindbad did good business and earned a lot of money. ஒரு நாள் வந்து அந்த ஐலண்டோடைய போர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கப்பல் வருது. அந்த கப்பலை பார்த்தோன்னே சிந்துபாத் கண்டுபிடிச்சிடுறாரு. இவர் வந்து முதல்ல கப்பலில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தார் இல்லையா, அந்த கப்பல் தான் அது. அந்த கப்பலுடைய செயலரையும் இவர் வந்து பார்க்குறாரு. அவங்க எல்லாம் வந்து இவரை வந்து கட்டி பிடிச்சிக்கிறாங்க. நீ நல்லா இருக்கிறியா, நீ உயிரோடு இருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ வந்து அந்த கேப்டன் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த சிந்துபாதுடைய திங்ஸ் வந்து அந்த கப்பலில் இருந்துச்சு இல்லையா, அதை எடுத்துகிட்டு வந்து சிந்துபாத் கிட்ட கொடுக்குறாரு. அதில் நிறைய வேல்யூபிள் திங்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. அதில் கொஞ்சம் திங்ஸை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சிந்துபாத்தை கிஃப்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு. அதுக்கு பதிலாக அந்த கிங்கும் என்ன பண்ணுறாரு, சிந்துபாத்துக்கு சில வேல்யூபிள் கிஃப்ட்ஸை கொடுக்குறாரு. அந்த பணத்தை வச்சு சிந்துபாத் வந்து அங்கே வந்து கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு. When it was time to leave the island, Sindbad went to meet the king.
Now the king again gave Sindbad many valuable gifts. Finally, Sindbad returned to his city Baghdad as a rich man. With this, Sindbad completed the tale of his first voyage. அதுக்கப்புறமா நிறைய பணம் சம்பாதிச்சிட்ட பிறகு சிந்துபாத்க்கு வந்து பாக்தாத்துக்கு போகணுன்ற எண்ணம் வந்துருது. இந்த ஊரை விட்டு நான் எங்கள் நாட்டுக்கு போயிடணும்னு. அதனால அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த கிங்கை போயிட்டு பார்க்குறாரு. நான் இப்போ இந்த ஊரை விட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. இதுதான் வந்து சிந்துபாத்துடைய ஸ்டோரி. Sindbad the sailor then said goodbye to the poor porter and asked him to come the next day to hear the tale of his next voyage. But before leaving, the rich sailor Sindbad presented a purse full of gold coins. He thanked the sailor Sindbad. The poor Sindbad and story எல்லாம் கேட்குறாரு. The rich Sindbad poor Sindbadக்கு நிறைய gift, ஒரு purse full of gold coins கொடுக்குறாரு. நாளைக்கு வாணி என்னோட இன்னொரு வாயேஜை பற்றி இதே மாதிரி நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. வாயேஜ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா, இந்த கப்பலில் நெடுந்தூரம் பிரயாணம் போகிறோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் வந்து வாயேஜ் அப்படின்னு பேர். இந்த எதிர்பாராத இந்த வெல்த், நிறைய பொற்காசுகள் கிடைச்சதுனால இந்த புவர் சிந்துபாத் வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுறாரு. அந்த ரிச் சிந்துபாத்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு இவர் போயிடுறாரு. With this, the story of Sindbad is finished and we are going to see the activities. First activity is read the following passage and infer the meaning of the given words. And I have given you two words. You have to guess the meaning. For tossed and crawl. Due to continuous struggle in the sea water, my limbs became stiff and refused to move. I somehow managed to crawl to get a few herbs. I ate them and quenched my thirst from the spring on the island. The sentence படிச்சு tossed அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மீனிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க என்ன பண்ணணும், இன்ஃபர் பண்ணணும். Okay, shall we discuss the answer? What is the meaning for tossed? Very good, throw away. And meaning for crawl? To move in a creeper manner. படுத்துட்டே நகர்ந்து போவோம் இல்லையா, அதான் crawl. Shall we move on to the next activity, children? Read the following passage and answer the question. When it was time to leave, Sindbad went to meet the king Mirjan. He thanked the king for his kindness and all the favors he had done to him. Sindbad completed the tale of his first voyage. The poor porter Sindbad was listening to the amazing tale of Sindbad with all wonders. Read the passage carefully. The question for you is, list out the characters that you have come across in this passage. What are the characters? Very good. Sindbad and King Mirjan, and the last character is the poor porter Sindbad. Very good, children. Next activity. Write the names of places or countries you would like to visit. அதாவது நீங்க எந்த இடத்த வந்து சுத்தி பார்க்கிறதுக்கு ஆசையா இருக்குன்ற இடத்த வந்து நீங்க இங்க வந்து எழுதலாம். லோக்கல்ல எந்த இடத்துக்கு போறீங்க, நேஷனல் இந்தியாக்குள்ள எந்த இடத்துக்கு போறீங்க, இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல எந்த இடத்துக்கு போறீங்க, போக விரும்புறீங்க அப்படின்னு நீங்க வந்து இங்க என்ன பண்ணணும், இதுல எழுதணும். Shall we discuss the answer? Inside Tamil Nadu, what will be the places you are going to visit? Very good. Ooty. Number 2, Mahabalipuram. And national level, yes, Taj Mahal, Mysore Palace. International level, Singapore, Japan. Very good, you have given the right answer. With this, the activity is finished and you have to take your workbook, complete the activities and submit the notebook to your teacher. Thank you, children.